Привет. Давненько не виделись. Суббота, 19:30 у меня. И мы возвращаемся сегодня с вами в диско Elysium. Надолго ли? Вопрос. Как долго мы поиграем в эту замечательную игру? Еще один вопрос, который требует ответа. Вот. Ну, тут еще главный вопрос, надолго ли нас хватит для данной игры. Если хватит ненадолго, то пойдем поиграем в что-нибудь еще. Чтобы разбавить. Но вопрос только во что. Он всегда актуален. Везде и всегда. Спасибо. И вам тоже здрасте. Так, еще выставлю, чтобы видеть, если что, вдруг. Все, что я хочу видеть. Так. Ладненько, давайте посмотрим, что у нас вообще по задачам. Смотрите, тело жертвы я не могу. Выберите и завершите мысль. Тряпка собирательства. Бля, сложно. Тряпка собирательства. Ты тряпка. Спасибо. Это не к лицу ни полицейскому, ни человеческому существу в целом. Тряпке надлежит прежде всего собраться, привести в порядок эту мягкую расслабленную массу. Чтобы вывести себя из состояния тряпки, собери яйца в кулак и держи не менее 30 минут. А потом сделай нечто подобное с полушариями своего мозга. Поговори с людьми, вдруг поможет. Давайте с мелкими еще побеседуем. Потому что мы с ними не говорили, в принципе. Куно в порядке. Мальчику, швыряющему камни в труп, явно не больше 12. If there ever was such a thing as an ugly kid, then this is it. He's almost exquisite in his ugliness, like a gremlin. Похож на гремлина. Почти можно назвать изысканным, как у гремлина. Понятно. Девочка из забора. На девочку, честно, не скажу, что похоже, но вроде бы именно здесь слева моделька девочки. На пару слов, пацан, по полицейскому делу. Прямо в хер, попади ему прямо в хер. Дети не обращают на тебя никакого внимания. The boy is sweating profusely. His eyes are like two black holes and his jaw is twitching as if trying to break free from the empire of his body. Погоди, что это значит? The kid is obviously high. Ворот, очевидно. Хватит торчать на моем месте преступления, хватит ругаться на моем месте преступления. Мы так себя не ведем. Ну давай, хватит торчать. Грабли Куну. Граблями. Does Kuno know what a rake is? Kuno is not a gardener. Вы двойняшки, ребят, хочешь тусуемся вместе, пацан? Я не из наркоконтроля. Ну-ка. Fuck no! Kuno doesn't buy that shit. Fucking entrapment shit. Не хочет он вместе тусоваться. Вы двойняшки. All right, entertain the Kuno. Show me what you got. What you got there? Часто играешь в этом дворе? Right, pig. This is where Kuno plays with his little wooden choo-choo. What do you want with it? Пиздец, мелкий.
Лазил по лестнице. Look at that fucking shit! You're trying to get Kuno killed! Fuck does Kuno know? Kuno's not a fucking acrobat. The lieutenant takes a quick note in his notebook. It's a trap, Kuno! Don't climb it, Kuno! Не дает мне покоя мусорный бак. Yeah, Kuno doesn't know shit about that. That shit is beneath Kuno. Shoot that shit at Kuno, dumpster diver. Кто-то сложил одежду в мусор, да? Yeah, whatever. Kuno doesn't give a shit. Yeah, like a fucking volcano. Yeah, yeah. You're lucky you didn't die there. Идите вы оба в жопу. Yeah. Kuno's got some advice for you. What are you? Like 80, right? Maybe you should stop embarrassing yourself in front of a fucking kid. Perhaps you could compress this negative energy and turn it into some sort of a Kuno-fied non-vomiter. Конфицировал антиблеватель. That's right. Turn your weaknesses into conceptual strengths. Try it again now. Что ты знаешь об этом трупе? Есть еще вопросы по поводу места преступления. Ну, я должен спросить, кто ты, Куно? Кто ты вообще такой? Kuno's Kuno pig? Куно — это Куно, мусор. It's Понял тебя. always Kuno, never I. Clearly the kid's using the third-person perspective Ну as a да. shield. Kuno doesn't do that smart shit. Don't throw that book shit at Kuno. Kuno knows you're lying. Куно в курсе, что ты врешь. Trying to get Kuno hooked on the book. Watch out, Kuno! He's trying to fiddle you! He's gonna put his hands on you! Help! Pig's got Kuno! Help! Rape! Help! He's got the Kuno, help! Help! He Escalate, pigs in here in Kuno! Somebody please! How did we get here? How did this happen? This makes no sense. There may still be a way out. Just appeal to his reason. Я могу его заткнуть, но сила, ну, 2. Это навряд ли получится. Но ты еще можешь выпутаться, надо вызывать к его здравому смыслу. Ты сейчас на наркотиках? Help! Misters, help! He's flashing Kuno! He's showing his fucking logical! Help! The logical pig is fiddling Kuno! Кто тебя на это подбил? No one. Kuno's doing this because he likes it, pig. Может, ему нравится? This is where Kuno establishes dominance over you. Change of plan. You can't let that happen. It will make things harder down the line. You may end up missing crucial... Help! The pig's gagging him! Kuno can't speak! Look. For emphasis, a ghost is saying this. A shit-eating psychopathic ghost with an ace up his sleeve. I know you wanted to hit me. You got that I'm gonna fuck that Kuno up look that Kuno's dad gets. The murder look. The rage look. Как убийца, типа мордах. Relax. He can't read your mind. He doesn't know you with... There's a dead body, remember? That's what you were doing here. You're a cop on a case.
Ты что, читаешь мои мысли? Может, и хотел, но не врезал же. Это была просто фантазия. I know what you thought. I'm gonna fuck that Kuno up. I'm gonna shut that shit down. You know what? You should have, because you're nothing. You're a joke to Kuno. Kuno laughs at you. Король King Куна. Kuno. Kuno turned you into his prison, bitch. You're gonna be in. No, you're not. We can just leave. Bitch, you're gonna be in this shit with Kuno forever. A peepo is a type of hat, by the way. Бини — это типа шапочки, если что. You don't talk to me about my fucking peeper. You don't know where I come from. You just Kuno's bottom bitch. Okay. Kuno is kind to his bitch. Click, 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 click. Kuno doesn't. Ладно, уйдем. Ты ещё полный атас. Так, что у нас здесь? An inconspicuous pile of the roofing material, eternite. Почему я пялюсь на кучу кровавленного материала? Because it's nice and orderly. Well-laid rhythmic pattern calms your mind. Mammals like this stuff. Что такое? Подъемный механизм. Хорошо. Угу. Ну, пойдемте отсюда куда-нибудь подальше. По факту кто-то сложил одежду в мусор. О, я почти тряпку закончил. Я уже почти не тряпка, ура! Так, по-другому. Hello again, officer. I am a gander and a hunter and a gatherer. Feel like a traveler. A simple little cadence. He seems to be making it up as he goes. From another planet. Hey there. It's the jam, my man. Затор. Он широким жестом показывает на скопившихся грузовиков. It's a traffic jam for the ages. Harbor gates up the street are shut tight. No explanation given. Workers on strike, scabs agitating, and all around clusterfuck. Полный пиздец. Meanwhile, we're all stuck here in long haul limbo for days upon days upon days. Upon days. Сколько здесь ты уже торчишь? Feels like forever. Like I was born on this here roundabout and this was all I ever knew. Just me and the metal and the tires, the oil and the fumes of mazout. Mazout is an antiquated term for heavy fuel oils. This man has a barely suppressed performative streak. Or he just likes unusual words. Or both. Мне нравится твой стиль, чувак. Yeah, imagine. It's been a whole week already. So tell me, what do you need? Ты знаешь что-нибудь о мертвеце? He ain't one of us drivers. I know that. All accounted for.
Otherwise, I haven't really asked about that. Been wasting time right here. Keep him busy. It's easy to see he's telling the truth. He's kept his nose out of the dark stuff. Наверняка он держится от морчака, он держится подальше. Чем занимаешься? Analyzing the fundamental structural and psychological conditions of being stranded in the midst of a sea of motor lorries and their sad, despondent chauffeurs. Щечки одену, а то плохо вижу. Ask for his conclusion. Чуть-чуть анализирую фундамент структурное и психологическое последствия прозябания посреди моря грузовиков. И к какому выводу пришел? A sense of surprise there ain't more bodies hanging from more trees. Удивительно, что на деревьях больше трупов не хватается. Расскажи больше про забастовку. It's like whatever's going on over at the docks. Workers got a blockade set up, making demands, no way in or out. Что требует профсоюз? Some pretty wild stuff I hear. Like a giant new power crane in half the company. I forget what exactly. Good on them, I guess. I've heard talk there's a company rep in town too. Like a strike negotiator type. They'd know what's up. Precise demands and so on. Ah, yes, from the Wild Pines. We'll meet her soon enough, I'm sure. Как думаешь, что хочет компания? They want to keep that money flowing in, my man. Ka-ching. He doesn't blame them, but he's not on their side. That's for sure. Anything else? Yeah, this ain't really my area of expertise. I just do my job and get paid. I have things to do and places to be. All of us do. Us lorry drivers. Cam, your nurse. You still hang around here waiting for this mess to end. Most have scurried off somewhere to get drunk or high. Or laid. Not that I blame them, really. А ты сам-то что? Not my thing. Chasing transient pleasures is a drag these days. I prefer the examined life now. Thinking, reflecting, observing. He tries his best to look nonchalant, but there's a rigidity in him, as if trying to conceal something warm and deep beneath a cool exterior. Эмпатия. Что ты видишь в его глазах? Давай попробуем. Ease into it. Don't go too far. This seems like a personal matter. У тебя печальный вид. Что с тобой такое? I'm okay, man. Just the jams got me down. The fumes, the chemical rainbows, the tarpaulin stretched on the frames and the dull engines off. Maybe the full-on direct approach wasn't correct. Damn. It's tricky business looking into something. Да, согласен, учитывая то, что у меня нету. У тебя не найдется мелочи? Oh. No, I ain't got any money. The bosses, man. Но похоже, что Олсон хороший. Yeah, it sure ain't good for me. Or you. I'd spare a coin or two for a city cop down in his luck. Давай, If I had короче, saved брат. 4 myself, don't be a stranger. Volumetric Мысль завершена. ship compressor. Тряпка, соберись, мысль завершена. Поздравляю. Bizarre scientific news from Revachol West today, where a police officer's shit has been observed at a pressure of around 495 gigadecimals. These metallic hydrogen levels of shit togetherness were thought to exist only at the center of collapsing stars, not law officials. It remains to be seen how long the shit singularity lasts.
Бонусы: стойкость, все белые проверки разблокированы, лимит улучшения повышен до 4. Принять. Сложно. Я вообще хоть какие-то плюсы от этого имею, блядь, то, что в тряпку превратился. Конечно, не есть хорошо, но что делать? Что поделать? Давай попробуем. There he still is, looking right through. As you breathe in, the odor comes over you. It's a smell of the mind telling you to run, and your stomach to wring itself empty. With your hands at your sides and your eyes squinting, it's a puzzle. What's hanging in front of you is a puzzle of decaying flesh, tattoos and tendons. А, у меня упало что-то. Подойти ближе. The man before you is naked, but for a pair of underpants and enamel boots. His skin is greenish, marbled with decaying veins, and blotched by lividity. A fading web of tattoos covers his chest and shoulders. Так, осмотреть The ботинки. the material appears to be ceramic. Its clean white stands in stark contrast to the decaying flesh above the knee. The man wore thick polymer socks, probably for padding. A fine array of interlocking plates covers them. Тонкая сеть защищающих пластинок. Продолжить. Delicate and fragile, they feel alien to the world around you, out of place somehow. Искусственный. These are clearly not boots. They're armor, possibly part of a larger set. Это не просто ботинки, это броня. Indeed. Technically speaking, these are sabatons, not boots. Сабатоны. Oh, the lieutenant uses a memo technique, A6. That's not just any notebook. It's a classic. It's clearly some manner of super armor or future armor. Super future armor. I'm useless. Что именно за броня? Ceramic plate. Zirconium dioxide, Керамическая. most likely. This is where the make would be. Здесь должно быть указано именно. Under the hill. Fair weather. Fair weather model T500 VE. I'm guessing that's vitreous enamel. This is advanced stuff. Продвинутые технологии. Угу. Так. Такой материал выглядит здесь неуместным. Более чем. Постучать по ботинку. Потянуть за ботинок. It is. It's expensive. Угу. We've requested similar material for our tactical units for years now. The constabularies deemed it too costly. In that time, we've lost 6 men to semi-automatics. О каких суммах идет речь? For a full set, about 4 years of wages. Ох, ё-моё. Мне нужен весь комплект. Весь комплект, и я погашу долг, и у меня останутся еще деньги. Будет великолепно. For the northwest region of Revachol, an officer's average yearly income is 5,500 real, unadjusted for rank. Not too much, yes. Да не так уж много. Какой я должен больше суетиться и меньше ненавидеть. Маловато. Неудивительно, что я не могу оплатить счет за гостиницу. It's a sorry situation, I agree. Как он мог себе позволить такое обмундирование? Вопрос, кстати, да. That's for имеется. us to find out.
My initial report on the area suggests he was a security guard for the harbor company, but that's just hearsay. Что? Слишком круто для простого охранника. I agree. This equipment is way beyond what a guard can afford. Так, что случилось с основной частью брони? The locals probably scavenged it. It would be odd if he had more on after 7 days. Ну да. We should keep a lookout for these species. The armor could yield information. This is one thing he might actually know. Можно у него... Понятно. The sabatons dangle off the man's decaying form, ageless and synthetic. Постучать по ботинку. A small bell-like sound fills the air, like tapping on the side of a porcelain cup. По звуку кажется хрупким. It's anything but. This material is a kinetic redistributor. It spreads kinetic energy horizontally, from plate to plate, dissipating it entirely. See? В России он показывает по ботинку. Видите? Faint, organic lines cover the plates where they separate into smaller ones. These plates then divide into smaller plates until there are hundreds of them altogether. Продолжить. Like whirls of floorboards, the design looks organic, influenced by highly resistant wood materials, like lignum vitae and ebony perhaps. Это мне что-нибудь напоминает? If trees were made of porcelain, this is what their cross-sections would look like. Провести пальцем по линиям. The smooth, glossy surface fractures into ever more intricate interconnections, peaking on the right sabaton, where you notice. The whirls are in the shape of a letter and number combination, E50, 100, 1000. Показать на узор. Похоже, на правом сабатоне указан серийный номер. Good. Can you read it to me? Ну, касается языком подсохший кончика шариковой ручки. X54156745678222. А зачем его обманывать? Let's lie. Не, нафиг. We have a make and a number. That's something. We can use the radio in my kinema when we're done. Either station can chase it for us. Потянуть за The ботинок. stench fills your nostrils. As you push downward, an ominous creaking sound comes from above. Stop! Pig's gonna pull his head off. Brutal! Плохая идея, да? What's wrong with you, asshole? Why is he letting go? I don't know, baby. I don't know why he's such a... Officer, if I may ask, what were you trying to achieve by pulling on the deceased foot? The cadaver slowly twists on the cargo belt, his torso covered in tattoos, and Так. extremities blotched pink and blue. Осмотреть татуировки. An intricate web of blue lines stretches across the torso, from the right shoulder to the solar plexus. Each time they intersect, a small white star is formed in their crossing. Какая-то Hundreds of схема fading микроэлектронной системы. asterisks riddle his skin. Their concentration is highest around his heart. A map of the stars. I do see some similarity to astronomical charts. Great century Messinian, maybe. But this seems more particular. Customized somehow. As if someone left out most of the night sky, filtering it through personal choice. The Отчасти principle of был this прав. filter remains unknown to you. Я что-то The упускаю. thought dissipates, and you feel as though you were only half right. Да понял. So am I. He takes a thin piece of milled aluminium from his coat pocket and pulls it open. Sounds like a sword being unsheathed. A small lens appears, some sort of camera.
Ну, не мешать ему работать, пусть достает камеру. Shit, Kuno! What the fuck is that? An instant color camera. I have only 2 ampoules, so nobody move. I don't want to waste one. A sound, a shrill flash, followed by the breaking of a small ampoule of glass. You see streams of color pour onto the thick, glossy piece of paper, rolling out. In case we need it. На всякий случай, поясняет лейтенант, и, тряся листок, просушивает его на холодную ветру. На листке полноцветное изображение, покрытое татуировкой груди погибшего. Крутая техника, а зачем нам может понадобиться эта фотография? Yes, Да. it is pretty cool, isn't it? It contains insight to the victim's person. By his build, I'd say this was a man of physical violence. The story he wanted his body to tell was important to him. It is his letter. To Хорошо, us. типа, промолчать. Someone should decipher. Можно Here, показать a другим. souvenir. Don't lose it. The glassy-eyed corpse looks by, his mouth mute. You've Да, acquired понял an я. interactable С этим item. предметом можно, Investigate this если item более further подробно, by going to изучить the его Interact tab in your быстро. inventory. Что за карта? Сложно. The Смотрите. hangman's knot is pulled tight by the weight of the corpse below. Yellow, hard-edged polyester cuts into his neck. Above, a sliding buckle ties the belt to the branch. This is a steel-reinforced cargo lashing belt, big brother of the regular cargo belt. It's used for tying cargo under 6-rotor airships. Понятно. Не спрашивай, откуда я знаю этот ремень для швартовки грузов на воздушных суднах. Airlifting. I thought it was used on lorries for strapping cargo to them. Судя по всему, это армированная версия для авиаперевозок. Об этом говорит мой мозг. The local harbor uses 6 rotors to shuffle containers around. Контейнеров I get the sense they use whatever was on hand without paying much attention to not incriminating themselves. Они явно хотели, чтобы он оставался на дереве. Канат армирован стальным волокном. I was afraid it would be. Thin steel wiring, parallel strands. This makes getting him down more problematic than I had assumed. Как они его туда подняли? A noose is one of those things that's easier to use one way around. Вряд ли, ну, вообще, навряд ли они по детской лестнице забрались. Потому что если наш персонаж туда полезет, он оттуда That шваркнется. ladder can't carry a grown man. I didn't see any splintering either, did you? I think they lassoed the branch, Думаю, они then закинули pulled on the петлю. belt to close the buckle. Could be. The shape Возможно. of the branch supports the theory. The cadaver hangs from the cargo belt, limbs limp and torso covered посмотри in ему в tattoos. глаза. His eyes are milky white and blind to the world, protruding comically from their sockets. There is no one home, just subaquatic terrors there. Dark brown hair grows on his head. His face is ready to explode from the organic processes inside. The Внутренняя death's перья. head grin has passed. What remains is an unrecognizable mess. 42% у нас есть шанс на то, что выпадет успех. Ну, давай попробуем. The corpse is dead silent. You have no idea why you just said that. Who is he? He is male, 40 to 50, with an athletic build. The corpse looks right through you as you distance yourself from its stench. Eyes like a shark.
As you narrow your eyes, the monster before you blurs into a violent mess of green and pink. This is a trick. You've done it before. Pink is where the blood settled in the first hours post-mortem. You can use it to see if the corpse has been tampered with. Does his position at the time of death match the discoloration? Понятно. Мы, Шарлок, теперь рассмотреть. Only the lower extremities are pink with a dash of blue. His fatted hands, thighs, and his neck, just above the noose. The rest of the corpse appears dark green in the cold spring air. Лицо и руки розовые, бедра тоже. I see it. His neck too. The lividity goes right up his chin. We have good, Мимо well-pronounced идем. discoloration here. The Расслабь monster глаза. comes back into focus, an explosion of color coursing with dark marbled veins. His stomach appears pregnant with something. So, what do you think? Думаю, что ты видишь эти синяки. I do. Most of them are post-mortem. Maybe even all of them. The delinquents have made our... Stop talking in riddles, coin slot. He means you fucked him up good, Kuno. Fucked him up brutal like. Ну, это понятно, что он сильнее висит. Agreed. Especially on the neck. The belt acted like a tourniquet, keeping the blood in his... You would still like the hypostasis marks in the neck to be a bit more pronounced. А его могли перемещать уже после смерти? There's always a chance. We should check for ligament marks on his neck to see if they're in tune with the belt. We'll have to get him down first. But there is no breath. Как Are будем you sure we доставать? finished the preliminary examination of the cadaver? We might miss some of these things once he's done. The cadaver slowly twists on the cargo belt, his torso covered in tattoos. The steel-reinforced belt presents a unique challenge. I brought chain cutters, but I don't see a good angle of approach to the belt. He doesn't actually think the challenge is unique. He thinks it's frustrating, annoying, and harder than he thought. The cadaver is a good 1.2 meters up. Neither one of us can reach the belt without assistance. And even if we do, there's the question of cutting the airship strength material. Может, ветку отпилить? Climb up there and saw the branch? There has to be a less risky way, with less falling down of trees. Может, у меня больше нет идей. В порту, может, попросим помочь? I was really hoping we wouldn't. The Union appeared to be suspect in this case. It seems like a dangerous route to go down. Угу. Безопасно будет. I would really prefer if there was another way. These people might have an agenda. But what other options? The corpse twists on the belt, like chicken on a skewer. Нельзя попросить кого-нибудь подсобить? Someone else? You mean like the police? Someone like a paid garbage man? Or a cleaning crew? I have bad news for you. That is a detective. Бля. I know it's hard, but I assure you, the Давай. others won't come to Я help просто us. знаю, что, And we have возможно, growing sanitary concern here. We need to get him down, fast. навряд ли получится. Давай попробуем отстрелить. Yeah! Bang bang time, pig! Shoot his head off!
How? Where the buckle ties the rope to the branch. That's a good spot to aim. Вон пряжка. Where? Ah, yes, I see. If the shot hits that, there might be a chance to release the belt. Yeah, now we're talking. They'll miss. The pigs will Так. miss Kuno. Что плохого? А вообще не надо. И так понятно, что идея далеко не лучше. Пусть сам решит, давай. Silence. With his elbow sharp, the lieutenant unzips his jacket and produces a lightweight firearm. He drops a paper cartridge in the barrel, separates the scouring stick, and gives the cartridge 5 taps. That's a Kiel A9090 Armistice, mass-produced muzzle loader, ascetic, frugal, one of the most common firearms in the world. Один из самых распространенных пистолетов в мире. He then steps back and assumes the fellow's desk position, taking aim. The corner of his eye twitches. He's gonna fucking miss. The chick's voice is drowned in a shrill blast that God damn it. Черт побери. Kuno could have hit it Ну понятно, easy, промазали. but then Kuno's not fucking handicapped, is he? Что теперь? Подвести итоги. I have to say, it's beginning to look unlikely we can get him down without assistance. Ну все, придется попросить о помощи кого-нибудь в порту. Okay, they do have the tools and the men. Мне его снять And смогут. since it looks like they put him there, Есть вероятность, что они туда его повесили. okay, let's do it in the lousy, dangerous way. Тогда за дело. Круто. Круто. Достаточно таки. А у меня что-то есть? Повышение уровня. Ага, блин. Ну-ка вернуть. Что бы я повысил? Давай восприятие поднимем. Да, восприятие самое то. Фотка есть. Угу. Снять труп с дерева. Внушение надо было еще бахнуть. Энциклопедии, риторика. В риторику можно попробовать еще бахнуть. Ну ладно. Давайте сохраним наши потуги в этой игре. То не дай бог потом страдать будет. This post-Levantorie mail collection box has been heavily vandalized with graffiti. A faint sticker on the side reads, RCM Emergencies Desk number 8100. Погладить ящик, типа with a хороший slogan. ящик. Хорош. The box seems happy. Ящик выглядит Eat довольным. shit pig, fucked by the coon, Мусор and со... St. G with a crown have been scribbled on it. Jenny is a whore, and best set mailbox also. Соберись, почтовый ящик, не будь такой The тряпкой. mailbox does not know how to man up. It is an inanimate object. Так, можем пойти туда. Можем пойти сюда. Что это такое? В результате какого-то воздействия тротор треснул, словно яичная скорлупа. Самый злобный человек из тех, кого я знаю, Рене.
Что такое? Ну, давай тут пока. Деды какие-то, деды стоят. Have you no shame? Whining about your back every time you bring out the measuring tape. Рулет. Угу. René, you're a man with a fork in a world of soup. Please, let's just try to enjoy the game, alright? Второй игрок ест большой сэндвич. I'm trying to, but you keep breaking my concentration. You're old. I can see that. We're both old. Now stop grabbing your ass like it's a girl. These manly men are playing balls. This is a ball game. Grab a ball and play it. Don't ask questions. Shoot first. Ask questions never. Сначала действуем, а вопросы задаем в другой жизни. Может сначала спросить, что это за игра? No, you got Нет, у this. тебя и так все There's the получится. ball. Бери шар. You're the game. Координация 10. Взять шар и показать им, как надо. Чё, провал? Или успех? Пожалуйста, пусть будет провал. This felt wrong. Ты чувствуешь, что это Wrong неправильно, как Touching прикоснуться your к груди. sister's breast. Mon Dieu! Good job, officer. That was an excellent throw. Бросок. Что меня? Я думаю, получится гораздо более зрелищно. Бросок был ужасный. What are you talking about? You just executed a pretty much perfect pétanque throw. How are you ever going to get the officer's shit off your nose, Gaston? Or even climb out of his ass? Таков уж Джонни Шар. Он блистает. Или ты хочешь, чтобы из его задницы вылез? Он презрительно качает головой. Идеальный бросок, а по ощущению провал. Probably because those rooster pants are squeezing you senseless. Whatever happened to practical, durable, Revachol made? Now, Look who's talking. That cockatoo uniform must give him a real advantage when fighting in the circus. Но это только в цирке. Yes, officer. What do we need from this gentleman? Так, ты знаешь что-нибудь о трупе? unfortunately, I don't. Unlike most of the locals, I have no qualms about assisting law enforcement. But this affair has passed me by completely. А что такое с большинством местных, а? Что случилось? In Martinez, the union is the law. So can you really blame them? Угу. А у тебя проблем нет с компанией, да? Cop is a pejorative term. I don't have a problem with policemen. On the contrary, I admire the effort to bring order to our streets. Угу. He doesn't know about the crime. Your time is better spent discussing politics. А что насчет сотрудниц? I'm confident they are indispensable in regard to all the paperwork and other administrative duties. Не говоря уж о том, что они держат в чистоте участок и радуют взгляд мужчин. No man can afford to turn his eyes to the horizon if his rear isn't secured. If the women folk take care of that, then men can tackle the bigger issues. Великие умы мыслят одинаково, знаешь, что я передумал. Наверное, все настолько черно-белое, но не стану же я против такого возражать. The RCM doesn't discriminate. Women are held to the same standards as men, and as reflected in the quarterly statistics, are equally effective in their jobs. Господи, ты какой ты нудный. Unlike men,
They also have to deal with the very same mentality you two are displaying right now. If it weren't for this, they would outperform us. I'm glad at least some people keep a level head in these turbulent times. Да, благодарю за беседу. Что тут такое? Огромный. Похоже, эти повреждения могли появиться в результате землетрясения. Но это понятно. Так, у нас квестов по жопа. Возместить ущерб, ну, медиа, кто служит одежду, мусор. Прочитать свой журнал. Выбрать название для дела. It's the letter you owe, and the cool piece of toilet paper is stuck to the back. An aluminium block runs the width. The surface looks like an official mark, made to be low visibility. What? That thing. It's a halogen watermark. We use it for adding information to RCM property. Интересно, какой именно данные? It depends. Aside from an anti-counterfeiting stamp, mine has my... Maybe yours will have how many cases you've solved. Any capable light with the right wavelength will do. All RCM vehicles have headlights designed to reveal halogen watermarks. Mine too. This means you can read the watermarks if you just... Okay. While a bunch of sodden papers sag from the clipboard in your hand. It's a sorry sight. Ну-ка. Прочитать водяные знаки. Сообщите о том, что потерял. Кто позвонил в участок, чтобы сообщить об убийстве? Где части брони узнайте информацию о серийном? Тут жертва. Труп с дерева. Звонить насчет удостоверения мы пока не будем. Пока. Подождем. Типа нахер. Before you stands a motor carriage. The bodywork is covered. Vapor emanates from the large engine on the back of the vehicle. It hasn't had time to cool off yet. Забавим. Обороты. От массивного двигателя задней части машины исходит пар. Он еще не успел остыть. Открыть дверь. You are welcomed by a set of steering levers, a radio microphone, Да, понятно, a scent of leatherwork and heavy fuel oil. Как включить фары? All right. Ready? I turn, you press start. It's next to the preheater. The dashboard lights up with orange glow. The rouse per minute gauge jumps, and the engine of the Caprice Canadian comes to life with a whiny growl. Круто. Like a leopard waking from its sleep, yawning and roaring at the same time. The lights unfold with a little click, casting electrical light onto the ground before... There you go. I'll turn them off from the remote once you're done. We just need to stand in front of the machine now. A metallic drawer. Take what you need, officer. It's going to be a long case. I'm not protective of my tools, like some men. He's clearly a little protective of his tools. But what can you do? Work? Взять монтировку с красным болторез. Взять фонарик с дином машиной. It's robust. What lets you see things in the handles are the pry bar, useful for opening all sorts. The pull-out toolbox slides back into its nest. Preheated. Ну-ка, закроем дверь. As you hold your ledger's clip under the headlamp, an iridescent hologram appears. A street grid and the veins of a great river. A familiar sensation washes over you. There she is. Revachol West. Around the borders of the watermark are dozens, no, hundreds of micro perforations. Посмотреть.
Перефорация. Посмотреть на мерцающую сетку улиц. The rectangular watermark is overlaid with the logo of the RCM, and yet the major arteries of Revachol are all recognizable. They shimmer in the Kanema's headlights. A rat brazenly darts past you and disappears amongst the stopped lorries. In the distance, a child somewhere shrieks. Понятно. Martinez. Где мы сейчас находимся? Let me see. Right here. На участке побережья. Все далеко. Океан. Видел места похуже. Oh yes. Coal City. Le Royaume. The burnt out Смотреть quarter. перформацию. There are many of them, and they are divided into 3 separate rows. Посчитать. Лучше посмотреть на что-нибудь другое. The first row has В 18 первом dots. ряду 18 дырочек. The Следующий. next is the longest. It runs all the way around the border, and then some. You count 216 perforations. 216. Considering that nice, large, the last row has 3 perforations. That's it. Для чего дырки? Those are perforations. They represent your record as an officer of the RCM. They are your statistics, as it were. I should have guessed you'd keep a record. Officers often do. Let's take a look. Alpha male officers who are proud of their numbers often do. It's meant. The first row represents your years of service. Это год службы. 18 years. Okay, 18 not лет, bad at ага. all. What did you do before you volunteered? По земле проводить. Блудницам. Наверное, работал в какой-нибудь конторе, перебирал бумаги, как все остальные. Ты думаешь, у меня есть хоть малейшее представление? Я этим 18 лет уже занимаюсь, ё-моё. That's what it says. I might have guessed even longer based on your age. What did you do all Напивался, those как blissful мегазы years of your youth? Наверное, работал как... Fair point. Let's move on, shall we? Идем This дальше. next row, the one that wraps all the way around, is your number of closed cases. Closed is good. It means finished. You've got, let's see, wow, more than 200. Ого, больше 200. Если быть точным. Это много? It's quite a lot, even for someone who's been on the force for nearly 2 decades. Usually, clearing more than 10 cases a year puts you in the 90th percentile of all RCM officers. Вряд ли я смогу когда-нибудь снова стать таким человеком. Ну, а что значит последние цифры? Right. Those are your confirmed kills. You've got precisely 3 perforations there. Это не очень много. Честно, я думал, что цифра будет больше. For an RCM officer, especially Precinct 41, which is in the Jamrock quarter, it's rather tame. I mean that in a good way. There are certain officers who treat their kills like some kind of ghoulish game. If they do happen to solve a case, it's usually by accident. Угу. But it seems as though you are, or at least were, one of the good ones. So we have that to be thankful for. Спасибо за... Как ты справляешься с напряжением? Everyone has their own method of coping. Some more effective or self-destructive than others. Угу. Personally, I find it helps to keep up a few hobbies. Может мне найти себе хобби? Anything's better than annihilating yourself with drugs and alcohol. Спасибо за The помощь. lieutenant nods. Right. I'll go turn off the lights. You can now see your statistics on your journal page. Задание To the обновлено. right of the task. Готовые, понятно. В раздел... Уж у меня что есть, а? Круто. Можем уйти дела.
Ну, фонарик мне сейчас, в принципе, не нужен. Так что пусть в руке будет пока. Давайте сохраним нашу историю. И погнали дальше. Что нас ждет еще? Что это такое? Ну, тут что-то. Древний фонтан это. Это совершенно. Снег ведет на крышу. Что это такое? Ломбард Роя. Быстрые деньги, стичное время. Угу. Какие-то перчи нашел, одежда. Темно-синие перчатки без пальцев. С пятнами. Они сильно потерты, но еще довольно теплые и удобные, поскольку сделаны из натуральной шерсти. Отлично. Так, это что такое? Шлюз на ремонт до среды. Маслом вниз. Ну, скорее всего, кто-то, блядь, машиной аж туда вылетел. Брательник, что случилось, говори. Good morning to you, officers. Доброго A утра. burly man hangs out by the waterlock, carving up a generous serving of salami with an old hunter's knife. His eyes are fixed on a man stranded on the other side of the waterlock and on an enormous billboard that has fallen down into the canal between them. Знаешь, как все это произошло? Показать ему наслонный щит. I wasn't here to witness it, but those look like tire tracks on that sign. Weird, huh? Then again, plenty of daredevil drivers in Revachol. Лихачей хватает. Too bad it also takes a year and a day to repair anything around here, especially a waterlock. The rest of the coast is closed off till then. А ты знаешь, что там дальше по берегу? Well, there's the fishing village, an abandoned fish market, a bizarro church. Not much use to the congregation, though. There always seems to be... Yeah, not really much else. Just bombed out ruins. Ладно, что ж, до свидания. Я мог бы зайти в ломбард. А могу я в ломбарде что-то стырить? Вопрос, конечно, остается такой достаточно животрепещущий. Могу ли я что-то здесь стырить? Новая форма. Парочка более одежды. Две. Это что такое? You see rows of toy soldiers guarding the Нарыть rest of the поискатую trinkets displayed фигурку в on the коробке table. под столом. Some on horseback, others in rags, others yet in bright. Why? What's this? A headless man riding a horse? A headless man wearing futuristic tracksuit trousers that say found. Что это такое? Oh, that's the headless phone rider. Кто? The headless phone rider. It's an urban legend about a man who rides the streets of Revachol sporting a fawn tracksuit. As you see, he's missing his head. 50 cents. Bargain priced. I'll throw in the tiny cap too. I think he's looking for it, or something. That part. He lost his cap when he lost his head. Perhaps he's looking for the head. Он потерял шапку вместо головы. Может, он все таки еще ищет голову?
Ну, не... Я не знаю, он мне вообще нужен, нет. Это такой вопрос, конечно. Это что такое? A typical Martinez streetlight sits among assorted floor and table lamps. The boomboxes on the shelf look well loved and well traveled. One especially catches your eye. Deep gold and amber plastic with a big... Just make sure it works before you buy it. Брат. It's not often that I see officers from the RCM, and what can I do for you? His courtesy is not insincere, but he prefers being alone with his projector, just watching the movement of light across the walls of the shop. I haven't had any problems myself, though some of my customers have complained about inconsistent law enforcement. Who are your customers usually? All kinds of people come through here. Locals, travelers, people looking for a deal, people looking for a keepsake, people who are terminally bored. As you can see, I have a wide selection of goods for everyone to choose from. Нужно определить специализацию, провести масштабирование и рекапитализацию. Чё, блять? Кивнуть, да, достойной коллекции. Смотреть типичные безделушки. Если честно, я думаю, что ты некоторый раз из товаров ты... Ну, давай, типа, похвалим его. It keeps me entertained. Это продолжить. Entertained? He might be high. If he is, on what? Сложно. Электрохимия сложно. Что торчит, если да, что-то не... Если да, то над чем? Feeling warm and enthralled by the movement of light, while the mind continues to race forward. Lucky bastard. He's probably on Parolidon. It's tough to come by on the street. Перолидон, что это такое? A drug developed by the military to treat and prevent radiation sickness. It has psychedelic side effects, and it makes your eyes turn yellow. Не кажется, или тут правда жарко? Why on earth? These are prescription. I can't really see without them. Ты меня не обмануть хочешь? Я без... Они мне прописаны. Ага, и я осуждаю, мне просто интересно. Я сам пока не потерял. Спокуха, я свой. Просто хочу за тем же самым под ним. Ты под наркотой, ублюдок. Parolidon is just something I, you know, since the People's Power disaster, I was with the Emergency Relief Brigade. Had to take it for radiation sickness. He's taking it for mental and emotional, not physical pain these days. Устранять радиоактивность загрязнений должно быть непросто. There's a reason why everyone's tried to forget any of it ever happened, and why no one has tried to repair or replace the pile. So much disappointment. Кто был an early death. виноват? No one's. Everyone's. So much bitterness. Столько горечи. A bunch of poor people built themselves a primitive nuclear reactor, hoping for the best. What do you think is going to happen? Как ты открыл ломбард?
The clean-up happened 15 years ago. I was young then. Later, my second aunt died. Left me this shack and all the assorted junk in it. So I came to Martinez. I like the theory more than the story. Outward movement, not vortices. Yeah, you gotta get in on those vortices, my man. Ты поможешь нам в расследовании? I doubt it, but I can try and answer any questions you may have. Тебе что-нибудь известно по Вишам? I do my best to keep my distance from all manner of butchery. Bad for business. Bad. He doesn't know anything. The corpse behind the hostel, I assume. I don't have a truck with a mounted platform or anything of that sort myself. Ask around the harbor. There might be some workers there who'd be willing to help. The pawnbroker's gaze. Ладно, давай уйдем. Но я еще приду. Чувак закидывается какой-то херней. Что это такое? Продание мощной вместе. Так, понятно, это что такое? Надпись «Тунец». Не предназначен для продажи. There's a pile of cheap sunglasses in a small box. You like sunglasses, officer? I've got the latest styles right here. У меня сам последний модель торговец уже. Покопаться. Примерить очки. Abort. These are hideous. What's... Damn, officer! You look like a mega secret spy. They're perfect for concealing your bloodshot and baggy eyes. It's going to be very difficult for anyone to take you seriously with these things on your face. No, you are definitely not buying those. Ты прав. Я для них слишком чувствительный. Are you sure? But they look so good on you. You should think this through, officer. Логика -1, ё-моё, не вариант. Покопаться в коробке. Those UV stickers are almost certainly just there for the show. If anything. These are all first-rate sunglasses. Premium design, super material, very Концептуализация cool. опасна. UV resistant. These will definitely keep your eyes safe and cool. No luck. All you find. Oh, that visor is perfect for you, officer. Побыть It definitely готовым keeps к the sun out of your перестрелкам eyes в ходе while you're работы. shooting criminals. Bang, bang. Положить. And you don't like it? Sure, Square Joe. No problem. Let's get you some real shades. Козырек. Восприятие. Да, пока пойдем отсюда. Это полный ахтунг. Что такое? Бутылка юм. Товары из грузовика хаотично разбросаны вокруг. Угу. И это что у нас? На грузовом крупная надпись Human Mox. Угу. An old monument stands in the middle of the traffic island, pointing toward the sea. Похоже, это It looks as if it's been reassembled. A silver plaque on the statue's pedestal reads, I am Philip III, the Squanderer.
the greatest of the Philippian kings of Revachol, son of Philip II, the opulent, father of Philip IV. As you look up, you notice something about the statue. There are some odd indentations on the king's chest piece. Чё-чё-чё? Энциклопедия. Even by the standards of the Philippian kings, old sumptuous Philip was known for his well, he blew through the whole national treasury, starting the decline of one of the penultimate centuries. His own maladministration foreshadowed the fall of the monarchy. During the anti-centennial revolution, an end to his family life. Остановить поток знаний нафиг. Philip III's Два реала. Это уже хорошо, можно сохраняться. Чё за дед? Или бабка? The small, wrinkled woman does not greet you. She nods along to something on her radio. A photograph is clutched in her hands, and the photo, an ambrotype from the turn of the century, as golden as her smile. Подруга, хочу задать тебе несколько вопросов. No response. Wherever this woman is, your words fail to reach her. Wait. She's just a distracted old woman. Better to leave her alone. Как скажешь, брат. Как скажешь. Если ты говоришь, что нельзя, то ладно. Кто такой? Ты расист который, да? Welcome to Revachol. Почему ты так обращаешься к моему напарнику, я не понял, а? Don't you welcome to Revachol me. My grandfather came here from a 3,000-year-old racist isolationist culture, while your ancestors came to this island a mere 300 years. Every school of thought and government has failed in the city, but I love it nonetheless. It belongs to me as much as it belongs to you. It's men like you who keep Revachol divided, making it that much harder for everyone to climb. What he means is, fixation on the Revacholian nation makes it harder for Revachol to actually attain self-determination. Подожди, а чё, Лимба? Он просто гордится тем, что... Что ты набросился на этого парня? Он просто тем, что он Ревachol. Происходит. Oh, come on, man. I just said welcome to Revachol. It's a lorry driver thing. I know exactly what you meant. You think my kind doesn't belong, but you see, I'm an officer of the RCM. It's actually my job to make sure you behave. Silence. The air between them becomes tense. Напряжение. The partner needs backup. Now's your moment to shine. Без бэки я с тобой. Напарнику нужна поддержка. Вот он, шанс тебе показать. Что с этим разобраться?
Давай, я типа, бля. You two make a cute couple. You know that? The lieutenant exhales and resumes his... Whatever you say. He smells of heavy motor oils and his breath of high tar content cigarettes, probably Astra Whites. Что перевозишь? Oh, not much anymore. I'm here to pick up some cargo, but the dock workers are on strike. Какой груз должен был забрать? Apples. Яблоки. Apples is exactly the kind of thing you'd say if you had some... Fine. Похер. Похер. О, так. Иди в жопу. Чел, иди в жопу. Пойдем зайдем в магазин. The tear machine stands in the corner. A sign says, 1 bottle. Oh, that's the tear machine. It's a machine for... You need a bag, I guess. We used to... Feel free to use it. You see several packaged raincoats fill a low shelf beneath a display of croissants and a small cabinet on the wall. Their logo is the bloodless rose. Just ask me if you need anything from St. Baptiste. Короче. We don't stock prescription meds, but we do have Nosafed, Duramine, Понятно. Хорошо. Мне нужен пакет, чтобы собирать мусор. Как-то так. Покет. Покет. Так, пока туда идти не будет. С помощи просить тоже не вижу смысла. А он и пакет. Чтобы собирать бутылки. Так, отлично. Инструмент. Вот мой инструмент. Правую руку, пожалуйста. Что это такое? Элементарь от пули. Это что такое? О, еще деньги. Да я скоро буду богачом. Сколько я могу вообще взять? Сколько странно за бутылки? Да, жизнь тяжела, полиция только так и работает. Приходится брать нахрапом. Да. Бутылки собирать. Так живем, да. О, еще. Вот. Тяжелая жизнь, по мусоркам приходится, блядь, бутылки собирать. Я сейчас сохранюсь. Мне любопытно проверить, типа, он вместе с пакетом сдаст или нет.
Или все-таки The нет? tear machine stands. Сказать Your бутылки. bottles clunk into the machine, and the money. Да, я стал богаче, конечно, да. Угу. Намного, правда. Не сказал, что намного. F5. Сохранимся. Зайти к чуваку сказать, на тебе 6, я больше не могу дать. Да? Тут бутылок нету? Ну так, невзначай. Я подумал, он стоит, я ж испугался. An inconspicuous pile of the roofing material. Eat because it's nice rhythmic pattern. It's nothing. Glad you asked. Не выходит пока. Пока у нас особо не выходит. Пойдем с пьяницей побеседуем, может что-нибудь путное узнаем. Ничего путного не узнаем, хорошо. Whoa. What have we here? Мост. A bridge with loose nails and rot-infested wood that creaks in the wind. A construction code violation if there ever was one. Ким, похоже на нарушение строительных норм. True. They never cleaned up the water. Да уж, они там не The rest of распределили. Relasho looks better, though. The bridge is fine enough. Locals use it all the time, after all. It's nothing to worry about. Shall we? Ну смотри. Я тебе доверился. Давай птицу поймаем. Что это такое у нас? This is a wall on the side of an apartment О, building. не. Я еще лох. Не могу концепцию сложить. О, бой. Чуть больше. Опа, попался. Are you trying to sneak up on me? Come to slit my throat in my... Logic error. She is not sleeping right now. Pig's come to take me out. Trying to snuff me out. Нет, что ты взяла? А ты сейчас спишь? Don't get fucking clever with me, pig. You think you're so clever. Да ладно, чё ты? Есть немножко. Что это такое? Садовый шланг. Пока снег не растает, вряд ли он кому-то понадобится. Я не вижу там, что... Нельзя ввязываться. Тут что такое? Еще одна линия. Еще одна линия пулевых отверстий. Угу. Это что у нас? Бочка наполнена, заполнена дождевой. Угу. Плащ у нас имеется. Спуск в подвал. Да. Можно?
опа, опа. Чё это? Оранжевая шапка. Бомжовская. Риторика минус 1 скорость реакции плюс. Ё-моё. Моё уважение. So much for a quiet smoke. There must be another way into the building. А, должен. Ты зачем так громко сказал это? Меня аж чуть не оглох, господи. I knew I should have quit. Концептуализация плюс у него. Это одежда. Hey, up here, Piggo. Стоп, у нас же есть ломик, по-хорошему, да? Есть же ломик. А типа я могу? Сумрак внушения. Yeah, you better keep walking. Это чё за одежка? Что это такое? Военно-морское пальто. Полицейского. Ля, как он, посмотрите, теперь вояка. Там наверху какая-то девочка, она краску провела, краску. А, слушай, у меня же там дверь есть, да? У меня есть там дверь. И по-хорошему, да? Мы же можем выловить ее. Что это такое? Нужно поговорить, но мы не знаем, как туда пробраться. Да выломай нафиг. Ладно. Не можем, значит не можем. Я вас понял. Хорошо, что у нас еще тут есть? Давай вниз спустимся сначала. Что это такое? Похоже, когда-то 10 лет назад здесь были другие постройки. Угу. Это что? Это что? Насрать, потом с тобой поговорим. Можем внутрь зайти? A sturdy metal door guards the southwest Западный entrance вход. to the apartment building. It's locked. The door rattles against your Еще knuckles. раз. Door rattles. Stop banging on the door. I'm not letting any more Открой, strangers полиция. inside. The police? Everyone knows the police don't come round here. Я не шучу. No, I already told you. I won't be responsible for any more. Go check the backyard door. Maybe someone there will... Backyard door. There must be another entrance to the Ким, east. скажи, я. Madam, I assure you, we are real police officers. There is no reply. Да, мадам не поверила, что... The streets will flow red once more. A great torrent rushing down. The streets will not flow red with anything. Who are you? Кто вы такая? I'm Cindy the fucking Skull. What else do you want to know? Date of birth, blood type, the last time I was tested for Hep C. Гепатит. Мы лишь хотели узнать, как вас зовут. And here I was trying to be polite. Just can't win with you pigs. A brush? An artist?
The red splatter is urban expressionism. Тебе что-нибудь известно о недавнем убийстве? I ain't no snitch, pigstein. Go forth and forage in someone else's shit. Actually, there is a shortage of people who talk to us in a normal, calm, informative manner. Здесь довольно мало. We weren't put on this earth to make your life pleasant. Что ты делаешь с этой стеной? Can't you tell? I'm painting a beautiful mural, an aereo graffitio visible from low. I haven't really started it yet. I'm waiting for the right words. То есть ты не знаешь, что написать? Have you ever tried your hand at graffitio? When faced with a blank wall, most people write unimaginative stuff, like pigs go home, and we rarely see pigs round here, though. Just union cards. And my name's there. Thanks. I'm sure the inspiration will come to me. She means the opposite. What's your problem, please? Понятно. Ну, у нас еще... А, кстати. У меня там квест этот хоть как-то продвигается. 64%, да? 54%. Угу. Я могу с ней поговорить, да? Могу зайти внутрь и поговорить там с кем-нибудь. This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of famous. The plaque on the shelf reads, browsing through suddenly, high speed next to next. Похер. Уйти, не хотел я смотреть, что там за книги. You see a... Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. Уважаемый, что за занавесками? Now please go back to browsing the book. She speaks almost as if she's trying to put a spell on you. Oddly enough, the more she tries to draw you away from the curtains, the more alluring they become. You see some kind of charm, an irregular polyhedron assembled from bones, sticks, and straw. Inside, a disturbing fish head with empty eye sockets stares at you. This is a traditional Seminese ward, meant to provide protection against ill luck, bad dreams, curses, and other supernatural scourge. Inhabitants of Ile de Fantôme, the Seminine Islands down south. Aside from poking at it suspiciously, there is nothing else to do with the fish head chart. Пока что оставим в покое, сохранимся. Мне просто любопытно, что из этого получится. You see some kind of this is a tradition in aside from poking at it. Just as you're about to pull apart the Sir, parapsychological. She looks away, mumbling. Why is everyone always messing with the curtains? Why can't they just buy books like normal people? Плевать, вы меня не остановите, я их открою. Я должен рассознать, что за пароль. Я полицейский. Talking is always good. Go see what she... The curtains, tattered with age and covered in dust, hang before you. Раз по-настоящему. You see a... I warned you. You're unleashing forces beyond your understanding. Какие-то силы я выпускаю. Хорошо. Ну-ка, пойдем посмотрим. Ага.
Так, а можно мне... Если чё, ломиком ударю. Вот так вот. Так. A heavy door with a missing handle stands before Болевой you, порог. covered in dozens, if not only an echo. A hollowed-out dark echo. Блин, выломать дверь. Попробовать. Ну, чем? Нечем ломать. Самую дверь. Чего не могу? A heavy door with a missing handle stands before you, Попробуем чисто. covered in dozens, Провал. if not Да hundreds, ясен of провал. Semini's shades and charms. It Минус appears одно to be здоровье. Но нет, я не... Квиксейв. Можно мне это? Не хочу тратить это... свою... своей жизни пока что. Это явно не... Это и так было понятно, что я просто получу урона, я просто решил попробовать. Вы этого не... Все нормально. Подруга, что у тебя там? I wasn't kidding when I said we're parapsychologically Я done. шутил, говорю, что... You clearly don't care about the Живу по consequences. собственным правилам. What gives you Я the обнаружил right? нормальное излучение. Я осознал, необходимо выяснить его причину. Don't expect my help from now on. The back door is locked and I threw away the key. I won't trifle with such forces. Do look at the books, though. The books compel you. You may be able to make up for this by buying a lot of books. Блин, жалко. Надо будет как-нибудь попробовать открыть. Надо фонариками светить. Скажи мне правду. Где детонатор? Слушай-ка, а я могу... ну нет, это... Вообще, ты монтировкой мог вскрыть дверь. Не знаю, почему он монтировкой не вскрывает дверь. Он же мог это сделать? Мог. В чем проблема? Девочка, привет. Hello, sir. Step right in. The store is open. Здравствуйте, заходите, магазин открыт. Здравствуй. Are you interested in a new and exciting book? Можно задам тебе несколько вопросов? Okay, sir. Как I'll тебя try to зовут? My name is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the store. She's inside minding the register or organising the stock. Feel free to step in and browse our wares. Чего ты на морозе стоишь? I'm signalling that the store is open. Otherwise, people might not know. They'd miss out on the crime, romance, and biographies of famous people. Молодец. Thank you, sir. I'm happy to help Mum out with the store. Тебе разве в школу не надо ходить? I do my studies at home at the moment. I have to help Mum keep this place running. На школу же надо ходить в школу. Ты Mum чё? says it's necessary to do both because it builds character. Mum says a proper worker is dutiful. That's how you get ahead in life. You succeed. Угу. There is stress and unease behind these words. She's reciting etiquette. Как идут дела? Mum says it's peachy. She was a little afraid at first. There's talk about this house being cursed. Cursed in the way that makes them say that no business has ever really thrived here, sir. That they all go... С голой жопы? Банкротами? Exactly. But we've been doing fine so far. Стоит этим заняться, ведь я охотник за привидениями. We can go into the bookstore and ask about the case, but I don't see much more to look into here. Yes. Please do also look at our wares inside. The postcards and board games are there, sir. А в чем проявляется проклятие? It does not manifest itself in any way. It does not exist. I liked it better when we were talking about whether it's appropriate to stand Ким, out in это freezing weather. эктоплазматическое правление. Я тебе покажу. Anything else you wanted to talk about, sir?
А что ты знаешь о других заведениях? Nothing really, sir. Mom doesn't allow me to sneak around in the back rooms or the cellar. Maybe I can tell you about some of our... Ладно, давай. Книжки, куча книжек. Ну, что начинается? An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. Главный торговый зал А. Давай. Off-key Туда melody позвоню. starts playing after you ring the doorbell. Then a woman. Kuno, please stop calling here. Grown-ups don't have time for your stupid game. She thinks you're the gremlin child. Иди нахер, What would сука, he я say куну, to мне на this? все насрать. Открывай. Близанцы, это я. Откройте, пожалуйста, мне нужно войти. Oh, I'm sorry, officer. I thought you were... But the doorbell is broken, and the bookstore shouldn't even be on the list anymore. So I can't help you. Please don't call here again. Thanks. A single beep indicates that the line has gone dead. Парикмахер Эндрю You Арон. ring the doorbell, but no. What an Никто не ominous берет. name for a hair salon. Юношеская школа Doesn't бокса. all you hear is static, but no one answers. You Окна ring the 24. doorbell, but nothing happens. You wait Отель. for a minute or two, but all you Такси. looks like someone has melted half the plastic off with a lighter. You hear static from the intercom. You can almost hear them breathe. Yes, hello. This is Tricentennial Electric. Have you come to play the... She sounds almost antique, as if her voice was being played off an old wax cylinder. A receiver must not be Вообще working. не дря... Как будто я записано. Я хоть у меня вам никаких дел. Да, хочу. My God. The lieutenant exchanges a look with you. It's you. My God. I didn't think I would hear your voice. It's a woman, and she knows you. Who cares that you don't remember her? Just go along with it. Michelle, just please. Why did you even call? I don't understand. You've been gone for months. I thought you didn't care. Конечно, мне не все равно, просто у меня были непростые времена. Ever since I came to work here, it's been different. As if my mind's been... A spot of static overrides her words. When she speaks again, it sounds like... It's so nice. It's so nice to be able to finally meet again. She sounds like she's about to cry. She doesn't answer. Silence. The only thing you can hear now is static and waves washing ashore on the bay. Another seagull passes by. It's getting cold standing here, staring at the silent call box. I don't know what happened either. We should probably stop playing with this thing. You press the number sign on the keypad that terminates the call. 12 name cards on the call box read. Сила воли сложно. Ну, сила воли, блядь. Silence. Silence. Nothing happens after you ring the doorbell. Silence. Давай попробуем чисто на скидку. Hold Неудача. on. The last thing you need in your life is more hysteric emotion. Ладно, хорошо. В принципе, тоже неплохо вышло. Давай сейчас... Там вроде бы дверь. Знаешь, что есть выход на крышу? Должен быть.
Опа. А, ну 13 уже время. В воздухе не помню аромат специй, алкоголя и помидоров. Братан. A thin man is smoking below an exhaust hood, occasionally sipping from it. As you step in, he nods toward the table and says something in a completely foreign language. Okay, it's definitely not his name. Whatever you do, please don't call him Kamбэк. Грация, у меня пару вопросов. It's not funny. Вам пару вопросов. The man puts his cup down and replies something, his left hand drawing arcs in the air. He smiles and bangs his ladle against each of his pots. It's almost like music. Да, много ты мне не объяснишь. Дверь работает? You see a heavy steel door with a prominent dimpled lock. Тяжелая стальная дверь. Крупный. The cobalt blue surface feels rough to touch. The stainless steel door, it leads to a side building. Adjacent, the door does not budge. You do? It's a door in the back of the kitchen. Why do you care where it is? Монитор ее кобальтово-синий. Что еще стоит заглянуть туда в свободное время? Вдруг найдем что-то связанное с расследованием. Yes, I suppose it's worth seeing if we can get in. Just to be thorough. As a side investigation. It's hardly a side investigation. You already have a name for it. Итоги сольются в одно. Ага, сторонний. Garth is the person to ask about this. The Он смотрит на cafeteria тебя, manager. потом дверь говорит, про это надо с Гарретом. Да, давай с Гарретом поговорим. Может, у него... Братан. Гаррет. Can I help you? От мусорного бака. Thanks. I hope you found what you were looking for. Да. How strange. I certainly didn't put them there. Ты мог их туда выбросить? У кого есть еще ключи от бака? Trash collection service, CS Municipal. I don't see why they would put anything in the trash, though. Ah, the elusive CS Municipal. I doubt we'll be able to track down who was sent here last and when. This will have to be one of those little threads that solves itself down the road. Thank you anyway. Yes. Another thing. Great. I love that. Oh, yes, that door, sure. There's nothing mysterious about it. It's just a door. А ты знаешь, что за ней? No, I don't have a key. I don't know how to get there. And I don't care either. It's not like I've been wondering about it for 10 years. It's just a frit warehouse, probably. Or some boring storage space with a bunch of old junk. He's attempting to maintain an air of indifference. It's absolutely not convincing. Мне кажется, тебе интересно, что там. Не мешать ему изображать. Fine, okay, a little. But my job doesn't leave me time for wondering about one locked door. So I haven't opened it. I have cleaned the whole place 100 times over, though. After the animals. And I haven't found a key, so good luck with that. Yes? Давай. Что-то. You should totally sing karaoke. При первой же возможности спойте здесь. Your emotions need to be expressed. Надо же People need to скромно, know your обычное vast разнодушие. oceanic soul. Utterly. And it needs to be Я должна услышать и through a согласен. PA system by other people. Я пробьет час, что мне спеть. You should sing the sad small church song from that tape you found.
thought it was obvious. Радостный No, хочу. no. Don't sing. You would need another copy of the tape first. Мне говорят нет. Спойте под караоке, хорошо. You see a heavy steel door. The door. Очень интересно, да? Давай наверх. Мой товарищ, друг. Kim also tries not to look at the pile of tape viscera on the carpet, or the weird suitcase on the hat rack, or the potted plant dying in the corner. But it's all just too morbid. Извини за все это. No problem, officer. Тут наши деньги валяются. Вот это забрать нельзя, жаль. The bed is cold. The option to go to sleep becomes available. Пока не время отдыхать, ага. В этой игре можно. Слушай, а может быть он из-за этого так? Нет. Не из-за этого. Ну ладно. Здесь условно делать нечего. Так, еще бутылку взять. Подруги нашей нету, да? Ну, остается только идти туда. Погнали. Давай в 5 только. Сохранимся, что это такое. A lorry stuck in the trip. The windows are clear. They've been recently washed. You can see a lorryman's cabin with personal belongings, stickers, insignia. Что на заднем сиденье? The back end of the cabin is a small perch to sleep, large ashtrays. There are several. A book with ragged edges catches your notice. The front cover features a large, muscular man. The title reads, Man from Elmdale. Racist nationalist paraphernalia. Not unusual in this part of town. This is our guy. Думаешь, это грузовик нашего крутого парня? Likely, yes. This guy's proud of who he is. Drapes it all up. Что за наклейка там у него? A large metal pendant hangs. It is the sea. Так, куда бы еще внутренняя империя, сила воли вообще. Логика, драма, риторика. Энциклопедия. Эмпатия, боевой порог. Болевой порог. Болевой порог. Сила воли, болевой порог. Угу. Это психика. Физиология. Логика. Сумрак. Вообще я без понятия, что можно качнуть.
Восприятие можем поднять. Самообладание. Концептуально, логика. Давай концептуализацию бахнем, наверное. Повышенный уровень. Так будет лучше. Станьте ценителем творчества. Нет, драма. Риторика. Искусство убеждения. Риторику поднимем. Хороший варик. Брат, дай Bastards! We have a right to work! Hold up and stay frosty, everyone. Cops are here. You here to fuck with us? Beat the honest worker down. С какой-то стати? We're here to fight for a cause. Stripes usually have тогда problems да. with Вот тогда, наверное. have causes. Мы здесь, чтобы бороться за права дела. Вот, тогда, наверное, нет. Хорошо, мы тут боремся. Хорошо, боритесь. We're not that different. It helps if people see us talking, cops and strike breakers together. Это не было, у меня к тебе есть вопрос. Maybe you should ask them the questions, like why we're not allowed. We have families to feed you. So do we, Scott. Еще она. Штрихбархер. Чё? Honest men and women with rights. Честный мужчина. We came here to help the hawk. Понятно. Есть вопросы, смотрю, глаза люди вас слушаются. You think they follow because I'm big and loud? No. They follow the rules of the market, the rules of the economy, because they were given. Пойдем. Scab? You're hazy on the notion of a У тебя очень туманное представление о том, что значит антистатчик. Maybe it's got something to do with the flask he reaches for from time to time. Я полицейский. I was just messing with you. No one's ever seen a cop scab. Никогда не видел антистатчика полицейского. Imagine, you cops going on a strike, but then another cop comes in and says, let us cop for less money. Speaking of, what brings the RCM here? To the Wild North? Come to see the strife? Убийство. Мне на помощь ситуации с трупом. Body still hanging in the tree? Hey, that's a rough pickle. Can't help you with that, sorry. I'm not really an admirer of dead bodies. Might be someone else from the Union can render assistance. I don't operate in that capacity. If it's all so simple, если все так просто, почему они просто не поднимутся по лестнице? Aye. Walk right past Measurehead and go in. Yeah, the 2.5-meter tall Semini Supremus is there. Then press the button to unlock the door. Там дядька then go back здоровый. and you enter the arbor through the office. Сначала хочу задать несколько вопросов. Don't worry, I'm sure it's not completely impossible. For example, you could best Measurehead in a physical, or you could convert to a Semini Supremus. Sure. Да не, брат, я пошел. Через этого дядьку я вряд ли пройду. Я знаю путь туда.
Мне надо, чтобы у меня восприятие было на максимуме. Что навряд ли будет. Сейчас попробуем. Тут. An inconspicuous pile уже of the roof, недоступно. it's nothing. Типа, блять, можно было бы как-нибудь вскрыть это дело. Было вообще замечательно. An old call box with a matrix of push. Ну, слушай-ка, придется, наверное, нам с этим бугаем разговаривать. Пробовать с ним беседу вести. Пробовать убеждать, что, блядь, пропусти, дядя, пропусти. Может, получится. Было бы хорошо, если... Господи, можешь, Рил? Что-то не то. Типа, давай в другую. Я хочу сломать. Ладно. Дядька. Nobody betrays your degeneracy. Yeah, Measurehead. His body totally betrays his degeneracy. Тело выдает. Мое тело вовсе не выдает мой дик. Мое тело не имеет значения. Я сотрудник полиции, нам надо попасть в порт. That is precisely the negligence that has led you to succumb to Al-Ghul. You reek of it. An invisible sword of Al-Ghul emerges from your throat. You cannot see it, but others can. It is making the woman in my company sick. И все на самом деле так плохо. Мне нужно снять дерево мертвец труп. Ты прав, я алкоголик. Еще мне нужно снять с дерева мертвое тело. No, you don't. You need to get another drink. Occidental haplogroup B4 is done given. Does this remind you of someone? The guy down there? Расовая хрень сейчас не имеет значения. Мне просто нужно, чтобы ты помог мне с работой. Begging for help. Attempting, you gave the world. Eugenic, you dominated lesser cultures. Like the deformed Hemians and the you will be super. It is, baby. There is a button right behind him, just out of reach. It must be the one that opens it. This man is not budging. Let's hope his superiors inside are more cooperative. Всего-то прошу тебя отойти на сантиметр. На 2. Совершенно прав во всем. А теперь мне нужна твоя помощь, чтобы снять труп с дерева. Enough with this begging. You should leave. Bring your truth. The walls will be locked. Короче, он хрень полный несет там. Если мир не решит, ты мог бы Measurehead's race theory. He would take you as one of his own. The best idea. Согласен с его совершенно взрослой теорией. Сначала поинтересуйся, какие вообще бывают расы. В этом деле главное классификация. Бля, сейчас расистом стану, блядь, в игре. Ну давай, головой мир, я новичок в этом мире. Помоги мне разобраться в его расах. Расскажи, какие расы существуют. Do you?
для дела. The lieutenant looks toward the harbor's electronic door, and then to you. He lets out an audible sigh. You are obviously liberal, Saillight. A polyculturalist. There are 3 categories of race. Type A, the heroic. Those are the Simonese, the Areopagite, and every seed in genetic pool has led them out on reprehensible street parades. In mound cities like Stadskanal and Vredefort, wearing wooden cloth, the Vespertines and Messenians of Vesper and Messina. The other large overproduction of sebum. Sebum as proven by the Maun and the Mesk. Occidental type A is in retrograde. The Simonese and the Areopagites are. The latter is perfect. You need to know both. Я чисто протыкаю это дело. You have to have А типыча. The Koikos of Grad, Yugo, Zhimsk, Shest, and писать, are что what you они would call белые. white officer in a suspect description. Это те люди, которые описывают подозреваемых, ты назвал бы Понятно. Казалось бы, он должен быть на национальном государстве. Мне нравится национальное государство. Its leaders. Is it 82,000 years that we've been recording history? Ты не очень разбираешься в том, что устроено, но слишком похоже на правду. Точно знаешь, что наша история не так длинная. The revolution came to Ravachol. The revolution. Enough of tips. The F are a museum of fail. Lesser. The mosquito is. It seems unlikely that 2 human beings produced genetically sterile offspring. Настолько, чтобы их дети не были генетически стрим. Then there is. The Simino Koik. Химера это больше, чем я сейчас готов принять. The Koiko this way, but enough. It is cruel. You understand nothing. To solve the great race enigma, you have to first ask yourself, what is the race enigma? You have not even worded Что такое принять, отклонить? Ты можешь мне снять тело, если я это сделаю? Lord, I cannot possibly imagine the answer we have to discuss. Your love for disco music and venereal disease. Oh, don't be vulgar. White or not has got little to do with this. Как это вписывает в твою жизнь? Mr. Clare, also, to serve is noble. Служи есть благородство, это требует дисциплины, твой находный. Your petulant individualism has only contributed to your race. Коммунизм. Idiotic above all, rampant multi. Rock and roll is. I am not surprised you enjoy it so much. Miss Head stoically looks to the distance in silence. Racists are generally not very good. Welcome to Revachol. You hear him yell at a redhead. He must think redheads are immigrants. I am not like them. I am chronic. The drawings are precise and look true to their pseudo-scientific ambitions. One thing, however, it is not entirely free of throwbacks in the phylogenetic tree. His large jaw, for example, could be a trait indicative of criminalism. Ты прав, это красномагическое совершенно расы нет ни единого шанса. Ты уверен? То есть твоя челюсть, например, явный атовистический признак. That atavistic stigmata makes you Hey, thanks. But I got this. Тим, что I think this racist is better лучше than the last. прошлого. But the next А следующий расист будет по-настоящему хорош. That will be the... Это будет наш расист на счастье.
Ты знаешь, что будет в следующем. He will grant us 3 wishes. Исполнит 3 наших желания. Your pedomorphic friend has quick wits, a protruding occiput, and an indented zyggomatic bone. The lieutenant does not flinch. You should keep him close. The congenic there is nothing funky. I cannot put. We still need to get into the все равно harbor. надо попасть в We порт. need help Кто with the должен treaty. помочь нам. Вот такие вот по сути здесь, да, и было бы хорошо нажать на кнопку. Ну я даже не знаю. У меня силы нету. Силы нету, понимаешь? Силы нету. Силы нету. Как настоящий бомжара попробуем. Вот это вот. Давай попробуем. 28%, пожалуйста, провал. Ну давай, что будет? You must be out of your mind, degenerate drunk. Say it. I am a degenerate. Полицейский. The words to the song have. Я тебе не скажу. Все, я откис, короче. Your hand twists in his grip and the pain blinds you. Good. Now leave before you humiliate your homoerotic. Бля, ну короче, да. Угу. Прикольно. Ладненько. Наверное, на этом все, дорогие друзья. 2 часа, я даже не заметил, как 2 часа играл в эту игру. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, пишем комменты обязательно. Кто будет смотреть это в ВК, именно в ВК, не только в ВК лайве, либо где-либо еще, где я выложу, скорее всего, еще YouTube. Когда это будет, хер его знает. Ну ладно, всем спасибо, всем пока. Ой.